Naam, hujambo mpenzi mtazamaji na karibu katika Mwale wa Kirk siku ya leo tarehe 16 mwezi Septemba mwaka 2020. Natumai umekuwa na siku njema. Jina langu ni Cornelius Omuse na anayekupeperushia matangazo haya kwa lugha ya ishara ni Edith Koros. Moja kwa moja kwa habari za siasa humu nchini, ambapo mbunge wa Sept Oscar Sudi amefika mahakamani hii leo kusikiza uamuzi wa ombi la mkuu wa mashtaka wa kuendelea kumzuia kwa siku 14 zaidi ili kuruhusu uchunguzi kufanyika. Wiki iliyopita mbunge huyo aliomba mahakama ya Nakuru kumwachilia kwa dhamana. Leo hii hakimu mkuu wa mahakama ya Nakuru Josephat Kalo ameamrisha Sudi kusalia kizuizini kwa siku 7 zaidi. Oscar Sudi anakabiliwa na mashtaka ya uchochezi, matamshi ya chuki, kumvamia afisa wa polisi pamoja na kukataa kukamatwa. And a video containing the violence by the respondent and also another attached and another evidence recovered in the respondent's compound. I'm going to say explain how the accused arrested and his own. Kwingineko ni kwamba Tanzania imeondoa marufuku ya safari za ndege za Kenya iliyokuwa imeiweka mwezi uliopita. Kulingana na taarifa ya mamlaka ya safari za anga nchini Tanzania TCAA, hatua hii inakuja baada ya Kenya kuondoa sharti la kuwaweka karantini kwa muda wa siku 14 wa Tanzania wanaoingia nchini humo. Tanzania ilikuwa imeziwekea marufuku ndege za Kenya Airways, Fly 540, Safari Link na Air Kenya Express kama hatua ya kujibu hatua ya karantini iliyowekwa na Kenya. Hata hivyo, ndege hizo sasa zitaruhusiwa kufanya safari zake nchini Tanzania. Kenya ilisema ilichukua hatua ya kuwaweka baadhi ya wasafiri wa karantini baada ya kuwasili nchini humo, wakiwemo wale wanaotoka nchini Tanzania, kama njia mojawapo ya kupunguza kusambaa kwa virusi vya corona. Mtazamaji, kuanzia kesho huduma za serikali za kaunti zitasitishwa kote nchini. Hii ni baada ya maseneta kushindwa kukubaliana kuhusu utaratibu wa ugavi wa mapato ya kitaifa. Kwenye ujumbe uliotumwa kwa vyombo vya habari, mwenyekiti wa baraza la magavana nchini Wycliffe Ambetsa Oparanya amesema kwamba vituo vya afya vya kaunti havitaruhusu shughuli ya matibabu kwa wagonjwa wapya wa kulazwa. Aidha, wafanyakazi katika kaunti zote wameombwa kutoripoti kazini kwa majuma 2 yajayo. Tayari kaunti ya Machakos, gavana Alfred Mutua ameweza kutoa ilani kwamba shughuli zitasitishwa katika kaunti hiyo. Mtazamaji, mapema hii leo waziri wa fedha Ukur Yatani alifika mbele ya kamati ya fedha katika bunge la kitaifa ili kuzungumzia kwa undani pamoja na kujibu maswali kuhusiana na kuunganishwa kwa mashirika ya reli, bandari pamoja na mafuta, amri iliyotolewa mwezi uliopita na Rais Uhuru Kenyatta. Hata hivyo, waziri Yatani ameelezea kuwa wizara ya fedha haina uwezo wa kutatua mzozo uliopo ugavi wa fedha kwa kaunti mbalimbali. 1 month ago, I have written to you, to the National Assembly, to ask, to request you to consider possibility of now giving us authority to disburse 50% of the resources. And to date it has not been done. But secondly, I'm also aware the National Assembly, to avoid these vicious cycles of conflict and confusion, had passed a bill in this House, in the National Assembly, but because it affects counties, it's stuck at the Senate. That will also have given us an opportunity to disburse, funds to the counties. That one has not materialized because Senate has not dispersed with it. Our now request for 50% disbursement is still with the National Assembly, and I hope you will give it your considered view, so that now we can, because the counties are our counties. The people we are serving are our people. We don't have different voters. They are the same people living in the counties. Halmashauri ya kusambaza madawa nchini KEMSA itaendelea na shughuli ya usambazaji wa madawa nchini licha ya kukumbwa na wingu la ufisadi ambao umekuwa ni jambo la kujadili miongoni mwa wananchi. Haya ni kulingana na katibu mratibu katika Wizara ya Afya Mercy Mwangangi. Kwenye hotuba yake kwa taifa leo, Bi Mwangangi amesema kwamba uchunguzi unaendelea kuhusiana na swala hilo la ufisadi na ripoti kamili itatolewa kwa wananchi pindi tu uchunguzi utakapomalizwa. Vita dhidi ya corona hapa nchini vinaendelea
chini ya saa 24 zilizopita. Tutakuletea habari hizo kwa muda mfupi ujao. And so give time for this process to be undertaken. We'll be able to get the full reports and all the sort of granular issues that need to be answered. We still firmly, and I need to emphasize this, we still firmly invest and believe that KEMSA, by the very nature of it being a body that leverages on economies of scale, is adequate to be able to undertake the distribution of these commodities. Remember, KEMSA, if you think of it like an octopus, has networks to more than 6,000 health facilities in this country. In other words, a commodity stored in the KEMSA warehouse is able to get to almost 6,000 facilities in this country. That network has been invested in over years, more than 10 years in KEMSA, and that investment cannot be disregarded. And so, yes, that remains the agency. And I'm well aware, again, within KEMSA now, there's great transparency. Mtazamaji, habari hizo za KEMSA zinazidi kuwa changamoto miongoni mwa wananchi, lakini tunaamini ya kwamba suluhisho litapatikana hivi karibuni. Hebu tuangazie chini ya saa 24 zilizopita maambukizi nchini Kenya. Visa 92 vipya vimerekodiwa, huku watu 165 wakipona na kuruhusiwa kwenda nyumbani, na watu watatu zaidi wameaga dunia kutokana na ugonjwa wa COVID-19. Daktari Masi Mwangangi anakili hali ilivyo hapa nchini. Occasion where most of the cases were actually people who have no other known conditions, and that only 3 of them had comorbid conditions. What becomes interesting to note is that when you're studying the progression of disease and when you're studying outcomes from a disease, you do not, you're a human being who has many factors within yourselves. When we say someone has died from COVID-19, yes, that is what may be written in the death certificate, but remember, people may have other conditions, other statuses in terms of their body's immunological strength to fight COVID that contribute to that death. So it's not a simple matter of we lost 10 people yesterday and therefore yesterday was a bad day. These 10 people were in hospital for a varied number of days. Some people were there for 3 days, others had been there for a few weeks, and in that period, what we call the length of stay in a hospital unit, many things can happen in terms of your body trying to fight the condition and to be able to either survive it or succumb to it. And so every time we report, and what we are getting to is every time we report 2 people have passed on or 10 people have passed on, that measure in of itself alone should not be used as an indicator of how severe COVID is in the country. It is not enough. You need many other measures that you compound together to get a clear picture of how severe or how COVID is in terms of status within the country. Mtazamaji, tukisafiri moja kwa moja hadi kaunti ya Migori, ni kwamba idadi jumla ya vifo kutokana na makabiliano makali siku ya Jumatatu baina ya maafisa wa polisi na waumini wa dini ya Lejo Maria katika eneo la Gotkwel, kaunti ya Migori, imefikia watu 8. Hii ni kulingana na maafisa wa kanisa hilo. Lawrence Kalul, ambaye mrengo wake una makao makuu katika eneo la Gotkwel, amesema kwamba makabiliano ya siku ya Jumatatu imeacha watu 8 wakiwa wamefariki na watoto 2 kutoweka hadi sasa. Mtazamaji, kuna baadhi ya visa unashindwa ucheke au ulie. Hapo ndipo mahali ambapo nimeweza kujipata, lakini ni jambo la kusikitisha. Kwingineko ni kwamba wakazi wa eneo la Ordha, kaunti ya Mandera, wanaiomba serikali kuchimba visima zaidi vya maji katika eneo hilo ili kukabili swala la uhaba wa maji katika eneo hilo. Wakazi hawa waliozungumza na vyombo vya habari wamesema kwamba huwa wanalazimika kutembea kilomita 18 katika jitihada za kutafutia mifugo wao maji.
muda mingi hatuko na maji, watu wanateseka juu ya maji, mfugo wanateseka juu ya maji. Hizo inaitwa nini, kareta ambao watu wanabeba maji hatuna. Sasa tunaomba serikali kuu watusaidie, hasa MCA na MP ambao watu wamechagua hapo juu, watu wanapigana juu ya maji. Njia hakuna, barabara haipitiki, kama inapitika hata ni hakuna barabara mzuri ambao magari zinatembea. Ndio tunataka serikali kuu na county wasaidie hawa watu. Wananchi hapa wote ndio majao ndio hii. Ni wale walikufa nje, atuoni, atuhesabu na nyinyi muone, lakini mnaona tu watu hapa. Hao wote hakuna mtu ana mbuzi wala ng'ombe wala gamia. Gamia bado wanaenda Arabu, lakini hao wengine wanakushia mbuzi huko na ng'ombe. Kwa hivyo kile kitu siliko tunataka msaada kubwa sana kwa baada za njia na baada za maji yote. Hivi video unaona hapa kuna watu walilala hapa siku mbili. Hata sasa kuna mbuzi ako na siku 3 hapa kichakani na wanakosa maji. Mtazamaji, upande wa pili wa studio, mwelekezi wangu ananiambia kwamba ameweza kunitizama na ameshindwa kuelewa nimefurahi au nimekasirika, lakini ataweza kunieleza hayo baadaye. Kwingineko ni kwamba serikali ya kaunti ya Siaya inaendelea kuweka utaratibu wa kufadhili mashirika ya kiuchumi ili kuimarisha uchumi wa eneo hilo. Haya ni kulingana na naibu wa gavana wa kaunti hiyo Daktari James Okumbe. Okumbe amesema kwamba tayari baraza la mawaziri ya kaunti hiyo ikiongozwa na gavana Cornel Nasanga imewasilisha mswada katika bunge la kaunti, ambapo iwapo utapitishwa utaipa fursa mashirika ya kiuchumi kupata mikopo ya kuimarisha biashara. We'll come up with the CDF, that is a Cooperative Development Fund 19. We started it last year. That was an initiative by the governor, His Excellency the Governor, and so far it has passed through the Assembly, and it has been taken to, not to the Assembly, it went through the Cabinet, and it was taken to the Assembly. We are now awaiting public participation. We hope with this, if it is passed by the Assembly, we are very optimistic. We believe that we'll be able to give out loans directly to our small, medium enterprises directly to our people. So I think that's what will happen anytime that the Assembly passes that bill. We are calling it CDF bill, that is Cooperative Development Fund bill. It is still pending in the Assembly. And we also have in mind, this is what the governor also was proposing, that alongside, because the Cooperative Development Fund will be giving out funding to cooperatives. And then from the cooperatives themselves can now give out funding to individuals. So it will start from up coming down. And we are also encouraging members of the Chamber of Commerce to also join cooperative societies, if possible. Because remember, you are our frontline businessmen and women. Because for you to come up with the Chamber of Commerce, you have to ensure that most of them are. Mtazamaji, taarifa hiyo kutoka Siaya inanipa fursa nyingine angalau nipate kopo la maji. Mgeni wetu ameweza kufika studioni, na kwa muda usiokuwa mrefu tunaenda kujumuika hapa tuweze kujadili mambo yanayohusiana na habari. Utajua vipi kwamba habari hii ina uhalisia au ni ya kweli. Usiende mbali. Here comes the week that has taken 100 years to be, the week that marks 100 years since the ordination of the first African PCA elders. From the initial 28 elders ordained on 16th September 1920, now PCA has over 20,000 elders. Praise be to God. On Monday 8 p.m., Kirk TV will feature an overview of the office of an elder, including a day in the life of an elder and the opinion of the youth on elders.
On Tuesday, the children and the grandchildren of the initial elders will have an opportunity to reflect on the impact of their parents and grandparents and how their faith has impacted them. On Wednesday at 9 p.m, you will be inspired by the narration from various elders on what their offices entails, and as well as comparison between the elders then and the elders now. On Thursday, 7:30 p.m, Kirk TV will feature an amazing session. PCA elders who are in politics have a message. What could this be? On Friday, the question of youth in eldership will be the discussion on your screen. Are youth allowed to be elders? Find out on Kirk TV. On Saturday at 9 p.m, we will all sit to learn about eldership from inception to its dynamics, and the teacher will not disappoint. On Sunday the 20th from 9 a.m, the torch from the Church of the Torch that has spread beyond East Africa will be shining the more as a mark of the centennial celebrations of the ordination of first African elders. Thereafter, our evening will be special. PCA elders serving as CEOs in various organizations will be addressing the issue of balancing public service and ministry responsibilities. All these activities are revolving around the theme bearing lasting fruits from John chapter 15 verse 16. Wherever you are, just believe. They did, so we too can. A tree begins as a seed. A marriage is instituted. You now embark on the work of watering it, cultivating it, Creating legacies from one generation to the other. That is what growing families takes. And for powerful discussions on family as we answer questions, demystify myths, and touch on those controversial topics, tune in to Kirk TV as we talk a whole lot more about family. As we grow my family, grow your family, and grow our families. Because a stable family is a stable society. Join me, Faith Kaulu, together with Reverend Edward Karanja and Professor Catherine Gashuda on Transforming Families, right here at Kirk TV. With COVID-19 pandemic, there are emerging issues. Relationships, family issues, emotional challenges like anxiety and depression, lack of basic necessities like food, house rent, and such. This is the reality on the ground. And therefore, even with the eventual reopening of the economy, it's not going to be a grand comeback, but rather we need to be ready for a gradual process of recovery. Consequently, the need for sustained mission to the needy remains. So far, we have been able to reach to 32,000 families through the Adopt a Family initiative. We appreciate everyone who has contributed to this effort through the pay bill number and through the local churches across the country in relieving the suffering of thousands. God giving us another day, we appeal to you to continue partnering with PCA Mission Department by expressing our extraordinary kindness. For kindness goes with hospitality, and hospitality has a great reward. And therefore it is amazing how you've continued to support us in this mission of love and kindness. And I urge and humbly ask all of you to continue contributing in kind through our churches and also through our pay bill number 689549. The account name, you still put your name. Let us continue demonstrating our unusual kindness at these unusual times. God bless you all.
Karibu tena mtazamaji, na kama jinsi nilivyokuahidi hapo awali ni kwamba Bi Aquino Kosgei ambaye ni mwanahabari ameweza kuwasili studio, na moja kwa moja tunaenda kujadili jinsi wewe unaweza kufahamu ya kwamba hii ni habari sio halali na hii ni habari ambayo ni halali. Mara nyingi tumeona viongozi kama vile Donald Trump wa Marekani, kuna mambo ambayo yametoka kwa vyombo vya habari, lakini anaamka anasema kwamba hii kwa kimombo wanasema fake news, na unaona baadaye kwamba ni ukweli, na inaleta mkanganyiko. Mambo mengi yamezidi kufanyika. Karibu sana Bi Kosgei katika Mwale wa Kirk usiku leo. Shukrani sana, nashukuru sana kwa hapa siku leo, mnafanya kazi nzuri sana. Shukran za dhati. Your support inatufikisha hapa. Kwa ufupi, waeleze watazamaji wetu waweze kufahamu aina za habari na baadhi ya vyombo vya habari ambavyo vinatumika kuwapa habari kila siku. Kwanza ningelipenda kushukuru sana, na pia napenda kwamba nipo mahali ambapo tunaweza sema kwamba ni mahali pa kupeperusha habari, na pia ni mahali ambapo ipo chini ya mwavuli wa kanisa na Ukristo. Hivyo basi ni jambo ambalo linapendeza sana, kwa sababu mimi kama Aquino Kosgei nampenda Mungu sana. Mimi ni mcha Mungu. Hivyo basi kama tunaweza kuzungumza juu ya uhalisi wa habari, basi tunaweza kuwa na hakika kwamba chumba cha habari ambacho kinaonyesha kwamba kinamfahamu Mungu, Mola ama Muumba, basi tunajua kwamba habari zenu zitakuwa za uhalisi kabisa. Hivyo basi nashukuru sana. Mwenzangu Omuse, kuna jambo ambalo limethibitika. Kwamba sasa badala ya kuwa na neno habari tu, sasa lazima tulitilie kivumishi lile neno. Sasa tuna habari ambazo tunaweza sema kwa ni habari halisi, tuna habari mbadala, na tuna habari ambayo ni habari gushi ama habari fiki, ambalo pia ni jambo la kuhatarisha sana maisha ya watu. Kitambo ukikumbuka vema, tulikuwa tuna habari, na ukisikiza kwamba kuna mtu ambaye anapeperusha habari, ikisemekana kwamba ni habari, ni jambo ni jambo la kutosha kabisa, linatosheleza kwamba ni habari, kwa sababu unajua habari ni habari. Na pale ambapo palianza kuwa na tashwishi ni serikali za ubabe zilipoanza kutumia sasa propaganda. Unajua propaganda si eti ni habari gushi haswa, ni habari ambayo unapewa wewe kama mwananchi ili kukushawishi, lakini si habari ambayo inalenga kimaksudi kukupotosha. Sasa hivyo basi walianza pale na propaganda. Propaganda inakufanya wewe kama msomaji ujihisi kwamba una habari ya kutosha, na hivyo basi wewe unamiliki ile habari na unaweza pia kueneza uvumi. Na walitumia hizi serikali za ubabe, walitumia propaganda haswa ili kuzuia habari za ukweli kufanyeni kutoka kwa watu wengine waweze kupata habari za ukweli. Kabla hujaendelea Bi Aquino, tukiangalia kwa sasa wakati ambapo tuko na teknolojia, utapata kwamba simu, utaona kuna hizo vitu watu wanaita blog, vlogs na kadhalika. Unaamka asubuhi, unakumbuka majuma kadhaa yaliyopita Waziri Matiang'i, kuna blog moja kule Eldoret, huyu kijana alipoamka akasema kwamba Waziri Matiang'i ameambukizwa virusi vya corona, na ikatembea na alikuwa amepotea kwa umma kwa muda fulani, na watu wakasema ndio maana amepotea. Kwa hivyo watazamaji wetu wanataka kujua ni nini haswa kitampa ule ujasiri kuelewa kwamba hii ni habari ya kweli na hii ni habari gushi, au ni ile habari ambayo mtu amekaa tu mahali na akasema acha nikuje nayo. Atatumia mbinu gani? Mwenzangu, wakati ambapo tupo sasa hivi ni vigumu sana kudhibitisha kwamba hii ni habari halisi na hii ni habari gushi. Kwa sababu, lakini kwa si eti haiwezekani kabisa. Kwa sababu kuna mambo mawili hapa. Habari ambayo tunasema kwamba ni habari fake ama fake news ni habari pia, ila ni habari ambayo imetungwa na mtu kimaksudi kuweza kusema na kusambaza uongo. Yule mtu hana nia wala lengo la kusambaza ukweli. Na habari halisi pia ni habari ambayo imetungwa na mtu ambaye ana mtazamo wake, ila yeye hana lengo la kupotosha ama kuhadaa. Hivyo wakati ambapo labda kutakuwa na kosa moja ama kosa lingine, si eti ilikuwa ni lengo lake kabisa kupotosha watu ama kudanganya watu. Hivyo basi hayo ni mambo mawili tofauti. Na sababu nasema kwamba it's not impossible, si haiwezekani kujua ama kuthibitisha habari kuwa ni habari halisi. Kuna viumba vya habari
Na vyumba vya habari tofauti ni kwamba sisi kama wanahabari, kabla hujaenda kwenye kule uwanjani kufanya ripoti, kuna mhariri ambaye lazima utampitishia habari yako na kile kisa chako. Kisha unapotoka uwanjani utajiandikia ile ripoti, kisha kuna mhariri ambaye atapitia. Hata kuna wahariri wa picha. Lakini mimi na wewe ni binadamu. Wakati ambapo utaenda kule uwanjani, picha ambayo unaipiga una mtazamo. Wakati wa kuhariri, huenda ukafanya ile ripoti yako ikapatana na mtazamo wako, picha na video ukahariri ikapatana na mtazamo wako. Hivyo basi bado hatuwezi sema kwamba kuna uhalisia kabisa, ila nia yetu wa malengo letu si kuhada. Yule mtu ambaye ako pale nje anafaa kujua kwamba vyumba vya habari lengo lao ni lipi? Lengo lao ni kusambaza ujumbe. Lakini siku hizi kwa sababu kila mtu amekuwa mwanahabari, tukisema hivyo, wewe ni mwanahabari, kila mtu ni producer, director, kila mtu anaweza kupiga picha mahali popote, iko na uzuri wake. Kwa vile sasa we can find live citizen journalism. Mtu yuko pale wakati ambapo Sudi alikuwa akishikwa, kulikuwa na mtu pale na simu yake alikuwa akitupeperushia ile habari moja kwa moja kupitia upande wake. Kwa hivyo kwa mtazamo wako, wewe kama msomi wa habari, najua una umahiri au ile experience zaidi kuniliko katika uwanja huu wa habari. Ukilinganisha kwa sasa wakati ambapo tuna teknolojia, simu na kadhalika, na wakati ule ambapo tulikuwa tu baba na mama KBC, unaweza sema habari gushi zilikuwa zinapatikana wakati ule au kwa sasa, na advantages au ubora uko kwa sasa au wakati ule? Ni jambo gumu sana. Ni jambo gumu sana kwa sababu ni jambo ambalo linakatia pande zote mbili. Lakini kabla hata hatujagusia, tujue kwamba uwepo wa habari gushi ni jambo hatari sana. Tusisahau kwamba Marekani bado hadi sasa yule mgombeaji wa urais ule wakati uliopita, Hillary Clinton, bado anasema hadi leo kwamba alinyang'anywa ile nafasi kwa sababu ya habari gushi. It is life threatening, it is a menace. Ni jambo ambalo ni jambo la hatari sana. Na tunaweza kusema kwa hakika kwamba sasa hivi kuna uwezekano kuwa na habari gushi kwa urahisi zaidi na habari za kupotosha, kwa sababu tumesema kwamba kando na magazeti, televisheni na redio, tuna blogs, tuna vlogs, tuna social media, kila mtu anaweza kupeperusha habari. Ni jambo ambalo ni jambo zuri, kwa sababu sasa tunaweza kupata, tuko na freedom, ile uhuru wa kupeperusha mambo wakati wowote. Mwisho kabisa, Aquino, taifa la Kenya tunaelekea katika uchaguzi mkuu miezi michache au kwa muda chini ya miaka miwili. Lakini kuna uchochezi unatokea pale, mambo ya propaganda, wanasema kwamba siasa bila propaganda si siasa. Mwito wako ni upi haswa kwa wananchi, mwiko ambao tunaoita consumers ambao wanachukua hii habari, na pia serikali na mashirika ambayo yameweza kuwekwa kama Communication Authority of Kenya katika kuhakikisha kwamba wanadhibiti kutokea habari ambazo ni gushi? Kwa ufupi, jambo la kwanza kwa yule mtu ambaye ni consumer, yule mtu ambaye ni msomi wa anapata ile habari, ni kwamba vyumba vya habari vile ambavyo ni vyumba halisi, lengo lao ni kukujulisha wewe. Hivyo basi wakati mwingine wale wengine wana habari ndio, lakini endelea kutazama habari kutoka kwa vyumba sana za KTV, kwa sababu hata tunajua kwamba tuko chini ya mwavuli wa Kristo na tunashukuru sana. Nchi yetu lazima tujue kwamba serikali inatumikia wananchi, na wananchi, hii ni nchi yetu. Hawa viongozi sio wenye nchi, ni sisi. Hivyo wakati ambapo tunasambaza uchochezi, wakati ambapo tunaendelea kuwasha moto, ni kama sisi wenyewe tunawasha moto ama tunajiwasha moto kwenye nyayo zetu. We have to be careful because it is our life. Shukran sana. Huyo ni Bi Aquino Kosgei, ana umahiri wa lugha ya Kiswahili na pia mtu tajika katika uwanja wa habari. Ameweza kutupa changamoto na mtazamaji. Pia mwito wangu ni kwamba unapoendelea kupata habari hapa KAK TV na kwingine, hakikisha kwamba unapata habari ambazo ni sahihi, zina uhalisia na ni za kweli. Kutoka kwangu Cornelius Omuse, kwa niaba ya mtangazaji wa lugha ishara Bi Edith Koros, hadi wakati mwingine tutakapokutana tena, na kutakia usiku mwema. Zidi kutazama KAK TV, hasa wakati huu ambapo kanisa la Presbyterian Church of East Africa linaadhimisha miaka 100 tangu kutawazwa kwa wazee wa kwanza. Usiku mwanana.